power your dreams. Nínú ìsinmi yìí, a kí ọkú àjọyọ̀ tó kún fún ìfẹ́, ọ̀pọ̀ inú dídùn, àkúwọ́sílẹ̀ ìrántí ohun rere má ní gbàgbé pẹ̀lú oúnjẹ aṣaralóore Peak Protein Breakfast. Bẹ́ẹ̀ni, máa ṣe Peak Mass láràárọ̀ pẹ̀lú adùn Peak Protein Breakfast láti ọ̀dọ̀ gbogbo wa ní Peak. A kí ọkú àjọyọ̀ Peak Mass. Peak, reach for your peak. Have a merry Peak Mass. Ẹ̀lẹ́ o alábàágbé mi, mo ní kí n wá bẹ̀yìn wò ni. Ìyá Bíọ́lá, àlàáfíà la wà. Ẹ ṣeun. Mo kọ yín kọ̀, wọ́n wà. Ẹ̀yin náà ńkọ́? Kódà ìyá mi lábúlé gan wà lálàáfíà. Ìyá Bíọ́lá, ṣé kò sí? Mẹ́wòó, ìtasọ́sọ́ jọ̀lọ́ fún yóò jẹ́ rí mú mi o. Bí mo bá ní wá fọwọ́ ara mi tún ara mi ṣe. Ẹ wọlé wá jẹ́wọ́ jàre. Àgbéyẹ̀fun ìsẹ̀bẹ̀ ọ̀ngá jọ̀lọ́ tuntun dé o. Ohun ìsẹ̀bẹ̀ tó kúrẹ́sì jọ̀lọ́ fún yín lójúlówó adùn àti ìtasọ́sọ́ jọ̀lọ́ tí ò ṣeé kọ̀ sílẹ̀. Onga, Mama's helping hand. My name na Ekele and na accessories I dey sell. Whether na earring o, belt, even cufflinks dem, e full my shop na. But people no go buy wetin dem no dey see na. Abi, to you, I just dey flood your timeline. To me my phone na my shop. My Airtel data, now my rent. The important things in life are powered by data. Dial *141# to choose any data plan that works for you. Airtel, the smartphone network. How did I do? You did great. My little boy has talent, so I support him by taking him to auditions. Your son did great. Helping with his scripts. Bow down to my playing soul. Great job. For nourishment, I give him Twisco. Mom, I got the role. Now, it's my turn to be proud of him. Give your kids Twisco to support their big dreams. Twisco, power your dreams. Good morning, the State News. In his drive to clean up the solid mineral sector, Governor Ademola Adeleke has ordered the immediate disbandment of the state's Mining Joint Task Force, JTF. A statement by spokesperson to the Governor Malam Olawale Rashid indicates that the existing JTF is consequently directed to hand over all government vehicles and documents in their possession to the Solid Minerals Committee. As a follow-up to the disbandment, the state governor has further issued instruction for the reconstitution of the JTF. It will be recalled that Governor Adeleke had 2 weeks ago announced far-reaching reform of the solid mineral sector, which includes stopping unauthorized mining, addressing challenges of mining-related environmental degradation, and ensuring the state gets her due return from the sector. The state headsman had also set up a solid mineral committee to look into activities of stakeholders within the sector with a view to putting an end to revenue leakages, unauthorized appropriation of solid minerals, and tackling increasing criminal activities around the mining communities. Governor Ademola Adeleke has expressed the readiness of his administration to encourage private sectors willing to collaborate in the vision of developing the state. Governor Adeleke stated this at an event in Oshogbo. The governor, who was represented by his deputy Prince Kola Adeusi, employed professionals and business moguls to always assist the present administration in every sector. Those who graced the occasion include the secretary to the state government, Alhaji Teslim Igbalaye, the Oluwo of Iwo, Oba Abdulrasheed Adewale Akambi Telu I, and clerics of the Baptist denomination. The Deputy Governor, Prince Kola Adeusi, has expressed the readiness of the present administration to improve on the services rendered by the emergency and ambulance services, urging the authorities of all ambulance to reduce the referral cases of their patients outside the state, since all types of hospitals exist in the state. While receiving the team of the all ambulance services at a briefing, the Deputy Governor described the services being rendered by the all ambulance as commendable, as it is a job of life-saving.
Prince Adewuse, who expressed concern that some stations built along roadsides were not put into use, expressed their need for individuals to always see government facilities as theirs. Responding to questions from members of the committee, the General Manager of Ambulance Services had said some of the stations meant for the ambulances and the paramedics were constructed on wrong locations, apart from the fact that they failed integrity test. The Deputy Governor appreciated the authorities of all ambulance services, Dr. Niyi Ogini led health insurance scheme, and Professor Peter Olaiton's led management of Uniosun Teaching Hospital. In the separate submission, the State Health Insurance Scheme and management of Uniosun Teaching Hospital highlighted the various challenges, hoping that the new administration would take the necessary intervention as promised. The state project consultant for the Leisure Water Project, Mrs. Tawa Williams, remains suspended over questionable handling of $106 million loan project. Governor Ademola Adeleke has ordered the suspension in a statement by his spokesperson, Malam Olawale Rashid. The governor further ordered full-scale probe of the entire project and disbursed loans, especially as there is no progress on the project, despite reported disbursement of 10 billion naira and another $28 million on the project. According to the statement, Governor Adeleke equally suspended the project coordinator to allow for unhindered review of the loan administration, while the consultant was directed to return to government the 70 million naira bulletproof jeep in her possession. The directive was sequel to the interim report of the State Asset Recovery Committee, chaired by Dr. Salami, which made recommendations for immediate action to stop further squandering of loans secured to execute the water project. The Asset Recovery Committee had earlier submitted an interim report which revealed large-scale briefing of the procured loans for the Elisha water project, while the project recorded no progress commensurating with reported expenditure. The state government has frowned at large-scale corruption reflected in the handling of the loans and the project, an action it regretted has denied people of Elisha and environs of potable water. Unless Engineer Tawakalitu Williams, a consultant handling Elisha water project, retracts her statement for over the bribery allegations leveled against the House of Assembly and failure to do so, the House will take legal action against her forthwith. The House of Assembly made this position known during the plenary, which members of the sacred institution fully participated. The House, during her section, resolved to take decisive action against the $5 million bribery allegations leveled against it. The House of Assembly's reaction was sequel to the action taken by the consultant handling Elisha water project, Engineer Tawakalitu Williams, who featured on a television program alleging that members of the House of Assembly demanded bribes from her. Reacting to the development were virtually every member of the parliament. Leading the lawmakers on the subject matter is the chairman, House Committee on Water and Energy Resources, Honorable Nasir Olateju, who expressed dismay over what he tagged a calculated blackmail. In his reaction, the Speaker, Honorable Timothy Woye, says never would the House of Assembly demand cash or kind from anyone. And that was the state news. Good morning. Ẹ káàárọ̀, ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan ìjọba ìpínlẹ̀ yìí láti rí i pé ẹ̀kọ́ ohun àlùmọ́ọ́nì dúró re, gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti pàṣẹ títú ipò amúṣẹ́yá tó wà fọ́rọ̀ ìwakùsà nípìnlẹ̀ yìí ká. Àtẹ̀jáde kan tagbẹnusọ gómìnà Malam Rasheed Ọláwálé fi síta tọ́ka sí pé gómìnà ti pàṣẹ kí ipò amúṣẹ́yá náà fáwọn dúkìá ìjọba tó wà lákàtà rẹ̀ lé ìgbìmọ̀ tó wà fọ́rọ̀ àmójútó ohun àlùmọ́ọ́nì lọ́wọ́. A rántí pé níbi ọ̀sẹ̀ mélòó sẹ́yìn ni gómìnà kéde ṣíṣe àtúntò lẹ́kọ̀ọ́ ohun àlùmọ́ọ́nì ìpínlẹ̀ yìí nínú èyí tó ti pàṣẹ káwọn tó ń wakùsà lọ́nà àìtọ́ jáwọ́
àti wíwá ojútùú sáwọn ìpèníjà tó ń kojú agbègbè tí wọ́n ti ń wakùsà tó fi mọ́ bí ìjọba yóò ṣe máa rẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀ gbà lẹ́ka náà. Bákan náà ni gómìnà ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ kan fáwọn ojútó ohun àlùmọ́ọ́nì èyí tí yóò bójú wo ìṣọwọ́ṣe àwọn tọ́rọ̀ ẹ̀ka náà kàn pẹ̀lú èròǹgbà àti dí gbogbo ibi tápò ìjọba ti ń yọ́jò. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti tẹnumọ́ ìpinnu ìjọba rẹ̀ láti ṣe kóríyá fẹ́ka aládàáni tó bá ṣetán àti ṣiṣẹ́ pọ̀ fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà ṣèlérí bẹ́ẹ̀ níbi ètò kan nílùú Òṣogbo. Gómìnà tí igbákejì rẹ̀ ọmọọba Kọ́lá Adéwùsì ṣojú fún rọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àtàwọn parapọ̀ yìí ṣòwò láti máa ṣúgbà ìjọba tó wà lóde lẹ́ka gbogbo. Lára àwọn tó pé síbi ètò náà ni akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí Alhaji Teslim Ìgbàláyé, olúwo ti Ìwó ọba Adéwálé Àkànbí Tèlúkẹ́ní àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ìjọ onítẹ̀bọmi. Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọmọọba Kọ́lá Adéwùsì ti tẹnumọ́ ìpinnu ìjọba láti rí i pé ìyàtọ̀ bá ìṣọwọ́ṣe àjọ tó mójútó ìtọ́jú pàjáwìrì nípìnlẹ̀ yìí OAmbulance pẹ̀lú àrọwà pé káwọn aláṣẹ àjọ náà má dínkù bá bí wọ́n ṣe máa ń fàwọn tó ń gba ìtọ́jú lábẹ́ àjọ ọ̀hún ṣọwọ́ sáwọn ilé ìwòsàn nípìnlẹ̀ míì. Ìgbákejì gómìnà tó sọ eléyìí níbi ìpàdé kan pẹ̀lú àwọn aláṣẹ àjọ OAmbulance ṣàpèjúwe iṣẹ́ adóòlẹ̀mí tájọ náà ń ṣe bí èyí tó yẹ lòun àgbóríyìn fún. Ó fẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn sí lórí báwọn ibùdó àjọ náà tó wà lẹ́bàá títì kò ṣe ríṣẹ́ ṣe, èyí tó ló mú ṣe pàtàkì fún tolórí tẹlẹ́mù láti rí dúkìá ìjọba ní tara wọn. Gíwá àjọ OAmbulance mẹ́nubà pé ibi tí ibùdó ìtọ́jú àjọ náà wà kò bójúmu. Ìgbákejì gómìnà tó mọ rírì àwọn aláṣẹ àjọ OAmbulance tó mọ rírì àjọ adójútòfò ti ìlera OIS lábẹ́ ìdarí dókítà Níyì Ọ̀gẹ́ni àti ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn Ìgbò fásitì ìpínlẹ̀ yìí lábẹ́ ìdarí ọ̀jọ̀gbọ́n Peter Ọláìtàn. Nínú ọ̀rọ̀ tọ̀tọ̀ àwọn àdarí àjọ OIS àti ti ilé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn Ìgbò fásitì ìpínlẹ̀ yìí ni wọ́n ti ṣàlàkalẹ̀ ìpèníjà tí wọ́n ń kojú èyí tí wọ́n láwọn gbàgbọ́ pé ìjọba tó wà lóde yóò gbé ìgbésẹ̀ lé lórí. Ìjọba ìpínlẹ̀ ti pàṣẹ kí alámòjútó àkànṣe iṣẹ́ ìpèsè omi ìlú Iléṣà arábìnrin Táwà Kálítù Williams dáwọ́ iṣẹ́ dúró lẹ́yìn òsọ́kà látàrí ọwọ́ tó fi mọ́rọ̀ ẹ̀yáwó mílíọ̀nù 16 náírà fún àkànṣe iṣẹ́ náà. Nínú àtẹ̀jáde kan tagbẹnusọ gómìnà Malam Rasheed Ọláwálé fi síta ní sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti pàṣẹ títanáwádìí àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún àtọ̀nà tí wọ́n gbà pín ẹ̀yáwó àkànṣe iṣẹ́ náà pẹ̀lú bó ṣe ní kò sí ìtẹ̀síwájú kankan nípa àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún lẹ́yìn táwọn tó wà ní ìgbọ́nú rẹ̀ ti láwọn pín bílíọ̀nù 10 náírà àti mílíọ̀nù 28 dọ́là. Àtẹ̀jáde ọ̀hún ní gómìnà ti ní kálámùjútó àkànṣe iṣẹ́ náà lọ rọ́kúnlé lọ́nà àti lè ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀yáwó ọ̀hún kí alámòjútó àkànṣe iṣẹ́ náà sì dá ọkọ̀ tó wà lábẹ́ àkóso rẹ̀ padà fún ìjọba. Gómìnà pàṣẹ ọ̀hún lẹ́yìn àbọ̀ ìgbìmọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ lórí àti gba dúkìá ìjọba padà lábẹ́ ìdarí ọ̀mọ̀wé BT Salami. Gómìnà fojú láìfi wo ìwà ìpàsípàyọ tó ló sodo sábẹ́ àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún èyí tó ní kò jẹ́ káwọn èèyàn ìlú Iléṣà àti agbègbè rẹ̀ láǹfààní sómi tó mọ́ gaara láti gbà yí wá. Ẹ̀wẹ̀ ìgbọ̀n tí ìjọba gbé kalẹ̀ lórí àti gba dúkìá ìjọba padà lọ́wọ́ àwọn tó darí rẹ̀ gba ibòmíì ti jábọ̀ iṣẹ́ rẹ̀ èyí tó ṣàfihàn pé kò sí ìdàgbàsókè kankan lórí ọ̀rọ̀ àkànṣe iṣẹ́ náà. Lárùn tó wà nínú àbọ̀ ìgbọ̀n náà ni pé báńkì tó wà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ẹ̀sìn Islam ló gbà láti gbọ́ bùkátà àkànṣe iṣẹ́ ìpèsè omi ọ̀hún pẹ̀lú mílíọ̀nù 75 dọ́là nígbà tí ìjọba àpapọ̀ ti gbé mílíọ̀nù 42 ó dín díẹ̀ dọ́là kalẹ̀ fún àkànṣe iṣẹ́ yìí kan náà. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí ti fún akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó wà nígbọnú àmójútó àkànṣe iṣẹ́ ìpèsè omi ìlú Iléṣà ẹnjìníà Táwà Kálítù Williams ní gbèdéke wákàtí 24 láti fi kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ lórí ẹ̀sùn owó ìbọ̀bẹ́ tó fi kan ilé pẹ̀lú àfikún pé tó bá kùnà láti ṣe bẹ́ẹ̀ ilé yóò fẹ̀sì òfin tọ ọ̀rọ̀ náà. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí sọ eléyìí níbi ìjókòó rẹ̀ tí gbogbo ọmọ ilé ti kópa. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé fọ́rọ̀ ìpèsè omi àtòhun àmúṣagbára ọ̀rẹ́bù Nasir Ọlátẹ́jú fẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn sí ẹ̀sùn ọ̀hún tó ṣàpèjúwe bí ìbanilórúkọ jẹ́. Ó tọ́ka sí pé ẹnjìníà Táwà Kálítù Williams rò pé òun lágbára àti sọ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí ní súnà aburú ni. Púpọ̀ àwọn aṣòfin tó tún sọ̀rọ̀ nínú ìta àti rí igbákejì abẹnugan ilé
ọ̀rẹ́bù olúfẹ́mi pópóọlá babátúndé ìbírọ̀gbà desmond òjó adéwálé adédoyin ṣàlàyé pé irọ́ funfun báláú tó dá lórí àti yí ilé lágbòdànù lẹ̀sùn náà jẹ́. lẹ́yìn èyí lolórí ọmọ ilé tó pọ̀ jùlọ ọ̀rẹ́bù maruf ọláríwájú dábàá pé kí ẹnjíníà táwa kálítù williams kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ ètò ọ̀rẹ́bù babátúndé ìbírọ̀gbà kejì. nínú ọ̀rọ̀ abẹnugan ilé ọ̀rẹ́bù timothy owó ẹ̀yẹ ló ti ní ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí kò béèrè owó ìbọ̀bẹ́ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni rí. èyí lọ́kùn ìròyìn ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ẹ̀yà ṣẹ̀wọ̀n. Kids Twisco to support their big dreams. Twisco, power your dreams. ẹ̀lẹ́ o alábàágbé mi wọ́n ní kí n wá bẹ̀yìn wò ni. ìyá Abíọ́lá àlàáfíà làwà ẹ ṣeun. mo kàn yín